Good Buenos morning, días, soy I'm Macarena Macarena González, Gonzalez and I'm a ingeniera QA igual, engineer in the 3D printing and do-it-yourself department at BQ. Good morning, I'm Ángel Larrañaga and I work as a documentation engineer at BQ and I'm in charge of the Ciclop user manual. Queremos que nazca una comunidad We want to exclusivamente nurture a dedicada community a la exclusively mejora y a la dedicated to evolución improving and del developing the escáner Ciclop scanner. Este escáner se This compone scanner de consists dos of two láseres y lasers una and a cámara. camera. La The cámara camera captures se the encarga de light beam which capturar the el haz de lasers luz que project proyecta el over the láser sobre el object and a objeto point cloud is y later con un created after postprocesado processing. se realiza una nube de puntos. La comunidad ha ocupado The community siempre un has lugar always been importante important in the la philosophy filosofía of de our nuestra company, empresa. Por and eso that's why we queremos want it to be que involved se in improving the involucre, que product mejore el producto y que así todos podamos so that crear we can all create a producto much mucho better mejor product y that can que become entre a part of the formar parte del technological patrimonio tecnológico de la heritage of humanidad. humanity. Por ello, la comunidad ya ha empezado a The community has already started creating its versions and improving parts of the software and hardware, including the printed pieces. We are already seeing many improvements. Both Ciclop and Horus are 100% open source. These projects have been made freely available under GPL, and we want the community to be heavily involved in them. El escáner Ciclop se compone The Ciclop scanner structure is made from printed pieces, as I mentioned earlier, along with various rods, screws and nuts which are easy to get hold of. The idea is to recreate what was achieved with the Prusa Hephaestus. Crear un producto do it yourself que se pueda construir en apenas media hora. This means creating a do-it-yourself product that can be put together in under half an hour and can be used by anyone without the need for advanced knowledge. Además, la electrónica se ha utilizado una As for the electronics, a zoom board is used, a webcam and a motor that makes the platform on which the object is placed rotate. And finally, the software used is called Horus. It was created by our colleague Jesus Arroyo, an engineer from the Research and Development Department at BQ, who has been working on it roughly since June. Now we will show you how the software works. The first time we open the program, the welcome screen appears. On the left, we can see various options such as wizard mode and advanced calibration. On the right, we can see profiles which we have recently scanned. Now we will run the wizard so that you can see how easy it is. First, we need to connect the camera and the controller board so that we can see the video in real time on the right. A pattern is used to calibrate the camera. Here we have used a checkerboard pattern. The alternating black and white makes it easier to detect the corners of the squares. Then we carry out the calibration, always following the steps shown in the diagrams. We put the pattern in place as shown and we click on Auto Check. When using the program for the first time, we are advised to make the lasers as vertical as possible. It doesn't matter if there's a slight error or deviation, as the software will correct it automatically. So then we would see how the lasers are projected onto the pattern and calibrate it. Once calibrated, we click on Auto Check. It's very important to mention that optimum light conditions are required for calibration. As we can see, an error has occurred just now, so we will need to go to Preferences and change the luminosity. As we can see, an error has occurred just now, so we will need to go to Preferences and change the luminosity. We need to select the luminosity that allows maximum detection of the pattern, which is high luminosity in this case. So now we click on OK, and then we run the auto check again. This process barely takes a few seconds, and since everything has gone OK, we can move on to the next step. When we click on Calibrate, a dialog box appears asking us to enter a distance. This is the distance on the pattern from the top corner of the square to the base. We can use a caliber or ruler to measure the distance. Then we enter the value in the box and click on OK. After we put in the distance, we can click on Calibrate. This process lasts approximately a minute,
resume toda la and resumes the calibración entire necesaria para calibration for configurar la configuring the cámara. camera. Más adelante puedes configurar la cámara y You can el configure the escáner camera and sí, scanner later in the en sections apartados designated for these especialmente dedicados a ello. purposes. Hay que citar It's también important to que mention este that this escáner scanner forms forma part of a parte de un BQ ecosistema ecosystem which dedicado is a la dedicated to creación do-it-yourself de products, do-it-yourself, como ocurre, por ejemplo, con los robots Printbots o que tienen, por which, ejemplo, as su with the aplicación Printbot robots RoboPad, and the RoboPad para application, que todos can los help niños all puedan children to aprender learn y and mejorar. improve. También tenemos la Prusa Festos, que ya es bastante We also have the conocida, Prusa que además Hefestos, ha which is already resultado well known and has premiada won en los prizes in the últimos last few meses, months, y la podemos which you ver can see detrás de here mí. behind me. Y bueno, queremos que se cree un conjunto Our de aim is to productos todos create a set of relacionados related products y which can que all puedan form formar part un of this ecosistema ecosystem. Cuando ya terminamos la calibración, When we have finished the calibration, vemos que, bueno, here we estamos can viendo see cómo how se it's detectaba el detecting the patrón. pattern. So cuando ya when hemos it's terminado, finished, we can pulsamos click el on siguiente. next. El The último last paso step se is dedica dedicated to a the las scanning preferencias de preferences. escaneo. Tenemos una resolución. Here we have three que tenemos resolution opciones, tenemos options, la, bueno, alta, baja high, y media. medium and Y low. luego también podemos optar We can scan por with los both láseres que lasers queremos or we escanear. can simply Podemos select escanear one, con either ambos left or láseres right. o con uno solo. Si utilizamos ambos láseres, If lo we que scan with conseguimos both es que la nube de lasers, puntos the point generada clouds por un láser generated complement se one complemente another, con la and with generada the por el Horus otro, y software, utilizar el software de Horus para complementarlos y an así even crear una denser nube de point puntos cloud mucho can más be densa que created, favorecerán which produces el even better mejor scanning escaneado. results. Además, el Then we have escaneo another se option, puede hacer enabling tanto us con to textura scan como with sin or textura. without texture. Con textura, Then we aparte have de another coger option, los enabling píxeles, us to se scan le with añade el or color. without Es una gran texture. ventaja, puesto The que texture scan podemos captures utilizar ese colors in modelo addition to para otras pixels, aplicaciones. which is an advantage as Cuando the ya model tenemos can then be used with other características applications. seleccionadas, Once we have set all these y hemos preferences, terminado we can así click on el next, modo de and that's the end of the wizard. Vale, os voy a explicar un poco más a fondo I will cómo- explain how the scanning cómo funciona software el works software de in more escaneado. detail now. En la ventana principal At the top podemos of the main encontrar en la window, parte superior un menú. En we ellos, have a menu están bar agrupadas containing todas las various acciones submenus, que podemos realizar en diferentes submenús, como pueden ser archivo, such editar, as File, ver Edit, o ayuda. View or Help. Justo debajo podemos encontrar Below una barra that, de we tareas have the toolbar with donde icons encontramos las for the acciones most common más frecuentes, actions, como such as pueden ser connecting and conectar y disconnecting the desconectar el scanner. Es importante decir que en cada Bear in mind that banco this de toolbar trabajo will vary va a ser in each diferente esta workbench. barra de tareas. A la derecha de la barra de tareas podemos encontrar On the un top menú right, we can see a desplegable drop-down que menu nos that permite, enables us to cambiar change the de bancos de workbench. trabajo. There are three options: Banco de trabajo de control, control, calibración calibration, o de or escaneo. scanning. Dentro del banco de trabajo de control, el banco de trabajo de control nos permite visualizar los cambios que The hemos control realizado, workbench probar lets us view the changes we have made and check the los scanner componentes del escáner, components separately. por separado. Va a permitir a los makers ver It will enable makers to see si whether the la scanner configuración configuration del is escáner correct correcta y probar and to try out diferentes different tipos de configurations. Es importante saber que la It's configuración important to realizada en know este that banco de any trabajo no adjustments afecta made al in this resto. Es workbench decir, will este not banco de affect the trabajo rest. sirve This únicamente means para that this probar los elementos workbench del is escáner. only for testing the scanner components. Este banco de trabajo nos permite comprobar It enables us parámetros to de la test the cámara, camera settings and the parámetros de laser los láser, settings, que en which este allow caso us es to enable simplemente or si disable están bien each conectados, laser. encendiéndolos o apagándolos. Tiene un apartado referente a los sensores LDR. Estos sensores se utilizarán más adelante para sensar la luz ambiental. It has an y LDR sensor configurar section which will later be used to detect the cámara ambient en light función de and to ese- configure the camera de ese according valor. to this value. Aún no está implementado en el software. It hasn't been integrated into the Horus software yet, but it should be available in the future. También nos permite controlar el motor. We can also control the motor and finally a console for sending G-codes to the controller board from the scanner. Ahora vamos al banco de trabajo de The calibración. calibration workbench is one of the most frequently used as it allows us to calibrate the scanner outside of the wizard. Esto nos permite una mejor calibración de The cada calibration componente, por lo workbench tanto, enables un us to mejor calibrate resultado. each component of the scanner separately, Este- which produces an improved este banco de calibration trabajo of each se compone component de and varios better scanning subapartados results en los que overall. podemos modificar los parámetros de la cámara y los de el patrón de calibración. Luego también It has están, various los sections which parámetros allow del láser, adjustments que en to be made to realidad the es camera, exactamente the igual que calibration en el- pattern,
as well as de the trabajo laser de control, settings, which que are permite actually the encender luz same y as in the apagar. control Es workbench. conveniente utilizar esta herramienta para comprobar This si is los láseres usually to están check whether the situados lasers de are as manera vertical as vertical possible, y and si if no lo not, están, to adjust ajustarlos them para in order que to obtain estén más maximum verticales. verticality. Vamos a hablar sobre Now las we'll go tres over the three calibraciones que se types of pueden hacer en este banco de calibration trabajo. that can be carried out on this La primera workbench. son los parámetros intrínsecos The de la first one cámara. is the camera Esta intrinsics. calibración nos permite This determinar parameter la enables distancia us focal to determine the y focal el length centro and the de optical óptico center de of la the cámara. camera. Esto nos permite, esto permite al programa corregir la posible distorsión que This provoca la enables the lente de la program imagen, to correct any que provoca la distortion of lente de the la image cámara caused sobre by la the imagen camera capturada. lens. Es una calibración que no tiene por qué hacerse. This porque calibration la mayoría de process las is not cámaras usually required, no as tienen most una cameras lente do que not have distorsione la lenses that imagen, distort the pero image, en el caso de utilizar una que sí que provoque but it would be distorsión, useful sería if your conveniente camera lens utilizar was esta causing calibración. distortion. La segunda de las calibraciones disponibles es la triangulación láser. Esta The calibración second type of permite, calibration available is the generar laser los triangulation, planos formados which por el haz enables de luz generation of the planes formed by the proyecta light beam cada projected láser. by each laser. Esta calibración es muy importante This porque calibration sobre is esos very planos será important donde se because the sitúen points los of the puntos scan del model modelo will be escaneado. situated on these planes. La última de las calibraciones The final es calibration la is the calibración platform de los parámetros intrinsics, extrínsecos de la plataforma. Esta calibración which calculates the calcula el plano de rotation giro de plane la of the plataforma platform y su and its centro. center. Ahora vamos a pasar a realizar un Now we will escaneado. move Por on ello to the nos vamos scanning, for al which we banco de need to trabajo select de the scanning escaneo workbench. y observamos que We can tenemos see that we have three tres pantallas, screens, como hemos visto antes. as we saw Tenemos earlier. la pantalla con la cámara en tiempo real y a la derecha We have the camera tenemos screen la in real plataforma en time, la que and on se the va right we have the a platform proyectar, which the scanned la object will imagen be escaneada. projected onto. En el panel tenemos varias opciones, igual que en el resto We de have bancos de various trabajo. options in the Primero panel, as tenemos, with the other workbenches. la opción de escoger el tipo de escaneo. Firstly, we have En the este caso option vamos a to realizar choose un the escaneo scan con type. textura para que This time we will puedan be ver scanning los with colores texture grises. so that you Y can see vamos the a color of the realizarlo con pixels, ambos and we will láseres, be using por both los lasers for the motivos que he reasons comentado mentioned antes. earlier. En cuanto a la rotación de la plataforma, si disminuimos el número de pasos Under platform por rotation, grado, lo if que we conseguimos reduce the es step que degrees, la the camera will capte más capture more imágenes y, images, por and the tanto, la definition of the definición de la point nube de cloud puntos will sea be mucho mayor. greater. También podemos cambiar la aceleración o el bitrate. En cuanto a la adquisición de imagen, nos ocurre igual que con el resto de bancos With de image trabajo. Aquí lo que acquisition, necesitamos we have es the same tener settings una as the luz other apropiada para workbenches. capturar cada objeto. What we are trying En to este do caso, is vamos a to escanear obtain este tótem. adequate light Es to un tótem capture que se ha each impreso, object. bueno, se ha escaneado Now we will previamente scan y se ha impreso this en totem. madera de pelea con It's a una totem impresora printed in wood PLA Entonces, using lo a que tenemos que Prusa hacer es i3 colocar Hephaestus, nuestro like the one you objeto can en see la behind me. y tenemos que ajustar So what we need to la do luminosidad. is to place Antes the de ello, objects on our platform podemos and adjust the utilizar la luminosity. vista del ROI que nos genera Beforehand, we can use la zona View de interés a ROI escanear. to see Esto the region significa of que todo interest to be objeto scanned. que esté fuera de This ese means cilindro that que any vemos en object pantalla outside no se of va a the cylinder escanear. will not be Esto scanned. ayuda a crear una imagen mucho más definida This y helps us evitar to los ruidos obtain an image with better innecesarios. Cuando ya definition and tenemos to avoid ROI unnecessary noise. corregido, pasamos a la adquisición de Once la we have imagen. obtained the corrected En este ROI, caso, we pues can vamos a move on bajar to un the poco la image exposición acquisition. In this example, we will aumentar lower the y position a disminuir un poco el little brillo. and increase the brightness Cuando ya slightly. tenemos la imagen con las características que pensamos que pueden estar bien, When we've pulsamos corrected el the play. image, we can click on play. Siempre recomendamos realizar una calibración en vivo. Esto quiere decir We always que recommend hay live que calibrar calibration, which means antes de realizar calibrating before the la final calibración calibration. definitiva. En la parte de segmentación vemos que hay dos tipos de Under filtros, image el filtro open segmentation, y there el are two filtro types of de filter, umbral. open and Con ambos threshold. filtros lo que With these two conseguimos es filters, reducir we el can ruido improve the de la quality of the imagen. image. El filtro de umbral está disponible tanto The con textura como sin threshold textura. filter y el is filtro de available open for solamente both simple disponible con scan textura. and the texture scan. Si combinamos el resultado de ambos, podemos mejorar If we combine the en gran results of medida la both, calidad we de can del greatly escaneo. improve the quality of the scan. Para ello lo que debemos hacer es irnos al modo de vista y poner To do el this, modo we de need to go grises. to View mode Aquí lo and que select vemos es grey. la imagen que se ha obtenido una What we vez can see realizado el here is the postprocesado de la image imagen. after the post-processing Por has ello been lo que carried debemos out. hacer es ir modificando los valores, vemos cómo la imagen va variando. We will modify Y the lo que tenemos que values conseguir and es see how the image una changes, línea and then we need a line suficientemente that is definida, defined enough to para obtain obtener all todos the los píxeles que pixels tiene el of the objeto. image. Si bajáramos demasiado los umbrales, obtendríamos If una we imagen reduce the demasiado threshold difuminada too much, y the por image we tanto obtain no will be sería too blurry and del would todo not be adecuado. appropriate. En este caso vamos a dejarlo en esta posición. In this example, we will Vemos cómo leave it
it in this position. As we can see the noise appearing above, this is why we calibrate beforehand.
Cuando ya tenemos la calibración que deseamos, paramos el escaneo. Once we have obtained the desired volvemos a calibration, we comenzar. stop the scan and start over again. Vemos cómo se van realizando el escaneo de ambos láseres. We can see y how cómo both se van lasers are colocando scanning sobre la and how they are plataforma. being positioned on the platform. Para evitar esperar a que termine el escaneo, que suele durar entre unos 6 o 7 minutos, To avoid dependiendo del sistema waiting until the operativo scanning is y finished, del which tipo de usually lasts about parámetros que hemos 6 or puesto, 7 como la minutes, velocidad depending on the del motor, operating system vamos and a parar type of esta parameters impresión we have y adjusted, vamos such a as the motor vamos a speed. enseñarles We will stop algunos this print job ejemplos de and show objetos you a few terminados. examples of finished Por ello, objects. vamos al archivo de file y vemos cómo podemos cargar esos modelos, guardarlos o borrarlos. Let's go to File, and Además from de there guardar we los can load perfiles these que nos models, parezcan adecuados, save que es or lo que vamos a delete hacer them, ahora. as well as saving the Vamos a abrir appropriate este profiles, perfil que which is what we are going to do creado now. antes. Y vemos, bueno, vamos a ver también cómo We quedaría will la open this imagen. file, which we created earlier, con and los we'll see how ajustes the image correctos. will look with the correct settings. Vemos también las otras formas de vista, el modo de línea. We Y also el see modo the de other color, que views, simplemente line muestra mode el and objeto color sin mode, láser. which simply shows the object without the laser. Como digo, vamos a enseñar el objeto terminado, por ello paramos el escaneo. As I was saying, abrimos we will un show modelo the cargado. finished object, stop the scanning, and open a loaded model. Este modelo es el tótem que hemos comentado This antes. model is the totem that we Vamos a mentioned poner earlier. solamente la escena para que se pueda apreciar la nube de We will puntos. set it so that you can appreciate the point Vemos cloud. el nivel de definición que tiene el escáner y si nos acercamos lo suficiente We see the podemos level ver of definition cómo of the son scanner, realmente and if we get puntos close que enough, luego we can see con that otro they are tipo actually de points programas which other programs can use to se make hace the el fallado mesh. y ya se crea el archivo con el que podemos, por ejemplo, Now the volver a file is imprimirlo, created that we can use to que print es lo it que ha again, pasado con as with este this totem. tótem. Vamos a abrir ahora el modelo de ese archivo ya generado, de un modelo Now we will STL, open the model of y this vemos file, which has already been el generated nivel from de a calidad. .stl model, and we will see the Para que level of vean otros quality. ejemplos, hemos realizado unas pruebas. We have carried out some Como el tests de esta so that concha. you can see other examples, Se such realiza as this también shell, con which textura. was also scanned with para que se vea texture todo so el that the brillo. shine can be seen. Vemos cómo el brillo se capta perfectamente. We can see how it has been obtenemos una captured imagen, perfectly, and we get an realmente excellent buena. image. Esto si lo pasáramos por el programa, que ahora os va a contar mi compañero, If we pass it through the la program, podríamos, as como my he dicho, colleague volver a will now imprimir o explain, modificar para we can realizar print otro it tipo de again or pruebas. modify it for other tests. La última imagen que quería mostrarles se trata de una estatua. The que last se ha image I realizado sin wanted to textura. show is a Esto quiere statue that decir has been que scanned without aunque no tiene texture, color, so ese although it color is del not píxel lo coloured, podemos dar we can nosotros give it a colour by escogiendo ese selecting the color. colour of the Entonces, pixel. podemos observar cómo se ha creado. Then we can see how it has been created. Aunque no se aprecia bien porque es el mismo color, Although it's not so podemos ver easy to see it cómo es because it una is the same estatua. colour. What we can see is that it's Y a este es statue and el it tipo is de one of the modelos models que that we can obtenemos con obtain este using this scanner. Vale, ahora yo voy a pasar a explicar un poco por encima uno Okay, de los software now we'll de go on to postprocesado explain de a nubes little de bit puntos. about one of the En point cloud concreto voy a post-processing utilizar programs. Meshlab es I un will programa specifically de be using postprocesado Meshlab, que es de software libre, o sea, es de código which is a abierto free, y open source and multiplataforma. multi-platform Esto quiere decir que post-processing lo tenemos software. disponible en cualquiera de This los means that sistemas it's operativos available principales. for any of the major operating systems. Esta es la ventana principal de So this Meshlab. is the main window of Se Meshlab. compone de, pues igual, un menú en la parte superior, una barra de tareas por debajo y un It also has a visualizador menu 3D at the en la top, a parte más taskbar pequeña de below, la- and a de la large pantalla. 3D viewfinder. Importamos nuestro archivo resultado del escaneado, We will import our Podemos ver file que se produced trata from the scanning de una nube process. de puntos y necesitamos para imprimir As we que sea can un see, objeto it's a sólido. point Esto quiere cloud decir and we que need it to be a tal solid cual object. está, no puede This ser means that it impreso. can't be printed in this Entonces state hay que reconstruirlo. Lo and it primero needs que to vamos be a hacer reconstructed. es calcular las normales de los The puntos first thing we do is calculate the normals of the points utilizando el filtro de cómputo using de the normales. compute normal filter. El número de vecinos óptimo está entre The 10 y optimum 100. neighbour number is between Nosotros 10 and hemos 100. utilizado 50 porque da un buen We have resultado. used 50 because it gives a good Hay result. que jugar con estos valores porque no You have siempre to play sale around como- with these values como because they debería. don't always turn out as expected. Una vez calculadas las normales, tenemos que visualizarlas. Once we have Para calculated the visualizarlas, normal, we need to simplemente view them.
pulsamos sobre el menú de visualizar las normales. Simply y click on View comprobamos Normal que las menu normales and están check hacia el that the exterior normals del are objeto. pointing Esto es outwards importante a la from hora the de la object. reconstrucción, porque si no, el objeto This is puede important at the time of reconstruirse del revés. reconstruction, because Con las otherwise caras, it dadas could la be vuelta. reconstructed Vemos inside que out. las normales están situadas hacia afuera del objeto, con lo que podemos ocultar las We can normales. see that the normals are El pointing siguiente filtro outwards, que so we tenemos can que hide the utilizar para la normal. reconstrucción se trata del The filtro de next filter we need to reconstrucción use for Poisson, reconstruction is the reconstruction Poisson que nos abre esta filter, ventana. which opens this window. Los octantes y las divisiones del sólido The octree depth normalmente and se solver utilizan valores divide entre are 6 y normally 12. values between 6 and 12. Recomiendo utilizar esos valores. I recommend using Pero si these no se tiene un values, but ordenador if you don't have a potente, powerful computer, utilizar de 6 a 10, porque tarda mucho use a value el of 6 to 10, procesado de esta as the imagen. image processing Nosotros vamos takes a a hacer long con 8 time. para ver una reconstrucción We rápida will use 8 for a quick reconstruction, que se hará en unos pocos segundos. which will be completed within seconds. Vale, ya se puede ver en la parte interior de nuestra nube de So now you can puntos see a white object objeto inside of de a color point blanco. cloud. Vamos a ocultar nuestra capa de las nubes de puntos. If Y we aquí podemos hide the point observar cloud el layer, objeto ya we construido. can see the constructed A este object. proceso se le llama proceso de mallado. This is y, called the meshing Te process. convierte una nube de puntos en un objeto sólido que It converts the puedes point cloud modificar, into a solid imprimir object o which you lo can que modify quieras and hacer. print or whatever you want Toda to la do with información it. acerca de los manuales referentes tanto a la All the construcción de information on the Ciclop reference como manuals for manejo de building Horus Ciclop, y las mejores condiciones managing para Horus, hacer un and the escaneado best se conditions for encuentran scanning tanto en la página oficial can be www.bq.com found on the como en el official foro dwo.bq.com. bq.com website Esperamos que and les haya the resultado interesante. Ahora vamos a dwo.bq.com proceder blog. a poner un vídeo We hope that they will be of demostrativo interest to de un you. escaneo y a Now we continuación will make a comenzaremos con video el turno de demonstration of a preguntas. scan, Muchas gracias. and then we will have a question and answer session. Thank you very much.